Hello guys, welcome to the first lecture after meet of CSI 115 Computer and Programming Concept. So আজকের lecture আমরা will get introduced to the programming language. Okay, so I think you guys already understand what a programming language is, but don't worry about it. We will review the nooks and corners of programming language, and to be exact, in our course we will learn one programming language called Python programming language. Okay. All right. So let's start. So these are topics that we will be covering today. Okay. So without further ado, let's start and uh, explain what a programming language is and how to run your first program and some typical differences between programming languages or formal languages and natural languages and etc. All right. So uh, the first question we all have is why do we need programming and what uh, uh, what does it help us with? Okay. So আমরা যদি বলতে চাই সেটা হচ্ছে একটা প্রোগ্রামিং অথবা একটা প্রোগ্রাম অথবা একটা কোড লেখার একমাত্র কারণ হচ্ছে we need to solve some problems. Okay, so you have a problem, for example you have an equation, আপনার কাছে একটা ইকুয়েশন আছে, এই ইকুয়েশনে আপনাকে কিছু ভ্যালু দিয়ে একটা আউটপুট জেনারেট করতে হবে, রাইট? সো দিস ইজ দ্য প্রবলেম. নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হাউ ক্যান ইউ সলভ দিস প্রবলেম? So in order to solve this problem, you can just automate your work by writing a computer program. Otherwise, আপনাকে for example একটা ইকুয়েশনের মধ্যে যদি দুটো ভেরিয়েবল থাকে x and y, in that case x আর y এর ডিফারেন্ট ভ্যালুর জন্য আপনাকে আলাদা আলাদা করে ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে হবে. In the other hand, you can write a program for it and that can solve the equation for different values of the variables x and y on itself, right? আচ্ছা. So we need programming because we want to think like a computer scientist, right? So the single most important skill for a computer scientist or you is problem solving. So problem solving means the ability to formulate problems, think creatively about solutions, and express a solution clearly and accurately. So as it turns out, the process of learning to program is an excellent opportunity to practice problem solving skills. So খুব সোজা ভাষায় বলতে গেলে আমাদের প্রোগ্রামিং দরকার যে কোনো ধরনের প্রবলেম সলভ করার জন্য. ওকে, it might be a simulation, it might be equation, it might be a game, it might be something else, right? Okay, so let's move on. So the question is যে একটা প্রোগ্রাম আমরা কাকে বলি, if you want to define it formally. So a program is a sequence of instructions that specifies how to perform a computation. So the computation might be something mathematical, such as solving a system of equations or finding the roots of a polynomial. But it can also be a symbolic computation, such as searching and replacing text in a document or something graphical, like processing an image or playing a video. So খুব সোজা ভাষায়, if you assign some task to the computer as a user, so সেই জিনিসটাকে মানে আমরা যেভাবে একটা কম্পিউটারকে কিছু টাস্ক অ্যাসাইন করি, কিছু কাজ দেই, সেই প্রসেসটাকে আমরা বলি হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম. ওকে, সো একটা প্রোগ্রামের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি যে জিনিসগুলো থাকে সেটা হচ্ছে একটা সেট অফ ইনস্ট্রাকশনস থাকে. সেট অফ ইনস্ট্রাকশনস বলতে আমরা বুঝাচ্ছি এখানে আমি আমার কম্পিউটারকে কিছু নির্দেশনা দিচ্ছি, সেই নির্দেশনাগুলো সে পালন করবে. ওকে, একটা নির্দেশনা অনেক ধরনের হতে পারে, যেমন এটা একটা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন হতে পারে, এটা একটা সিস্টেম অফ ইকুয়েশন হতে পারে, একটা লিনিয়ার সিস্টেম হতে পারে, ফাইন্ডিং দ্য রুটস অফ এ পলিনোমিয়াল হতে পারে, অথবা একটা অ্যালগোরিদম হতে পারে, অথবা একটা অটোমেশন হতে পারে, একটা সার্চিং প্রবলেম হতে পারে, একটা ফাইন্ডিং প্রবলেম হতে পারে, একটা রিপ্লেসিং প্রবলেম হতে পারে, and so on. Okay, so একটা গ্রাফিক্যাল প্রবলেম হতে পারে, এটা একটা গেম হতে পারে, এনিথিং. আচ্ছা, just remember a program is a collection of instructions. Okay, আচ্ছা. So now comes the details look different in different languages, but a few basic instructions appear in just about every language. So আমরা যত ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দেখি না কেন তার মধ্যে
এই কমন ইনস্ট্রাকশনগুলা থাকেই, ওকে? সো দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ অ্যান ইনপুট, দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ অ্যান আউটপুট, দ্য থার্ড ওয়ান ইজ a math, and the fourth one is conditional execution, okay? So let's get into every one of them and we will see how they work. The first one, input. Input means if I take something uh, that is needed to let the program work or let the computer work. So for example, আমি যদি একটা Microsoft Word document খুলি, in that case anything that I write in there using the keyboard is my input, alright? So আমি anything that I'm getting in is called an input, right? Second, the output is anything that I am getting out of the system, okay? So আমি for example আমার মনিটরে I can see anything, right? আমি একটা লেখা দেখতে পাই, আমি একটা ছবি দেখতে পাই, আমি একটা মুভি দেখতে পাই, and so on, right? So anything that is displayed, anything that's getting out of the system is an output, alright? Okay. সো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে আমরা ইনপুট বলি হচ্ছে আমি যদি ইউজারের কাছ থেকে কখনো কোনো কিছু চাই, কোনো একটা ভ্যালু চাই, সেটাকে আমরা বলছি ইনপুট। এবং আমি যদি আমার ইউজারকে কোনো কিছু দেখানোর জন্য কোথাও কোনো কিছু প্রিন্ট করি, ওকে, সো দ্যাটস অ্যান আউটপুট, অলরাইট। The third one is math. As you already know, as a computer scientist, you have to know about math, and every programming language follows all specific math rules, and they have uh, they have to be able to perform basic mathematical operations like addition and multiplication and so on, okay? So এখনকার programming languageগুলো very complex mathematical equations solve করতে পারে। And finally, there is one important thing, is called conditional execution. So conditional execution বলতে আমরা যেটা বুঝাই সেটা হচ্ছে if some statement is true, or if some value is true, or if some value is let's say greater than something, or lesser than something, or equals to something, or resembles something, then it will be executing one set of instruction, and if it is false, if the statement is false, then it will execute some other statements of instruction. So তার হচ্ছে আমি যদি আমার প্রোগ্রামকে এমনভাবে লেবেলিং করতে পারি যে কোনো একটা স্পেসিফিক স্টেটমেন্ট যদি ট্রু হয়, তাহলে সে একটা সার্টেন সেট অফ ইনস্ট্রাকশনকে পালন করবে, আদারওয়াইজ সে অন্য আরেকটা সেট অফ ইনস্ট্রাকশনকে পালন করবে। এই প্রসেসটাকে আমরা বলি হচ্ছে কন্ডিশনাল এক্সিকিউশন। কন্ডিশনাল এক্সিকিউশন কেন বলছি? কারণ দ্য এক্সিকিউশন অর জিনিসটা চলার জন্য আমার কোনো একটা কন্ডিশন ট্রু অথবা ফলস হওয়া লাগবে, অলরাইট? ওকে। So there are lots and maybe more than thousands of programming languages. You can just search about in Wikipedia about the number of programming languages or the list of programming languages. I think you will get at least 1,000 programming languages. But আমরা আমাদের পুরো বিএসসি লাইফে, আমাদের অনার্স লাইফে, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে আমরা যেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো শিখবো সেগুলো একটা লিস্ট এখানে দেওয়া আছে, ওকে? সো দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ পাইথন, that we will learn in this course. The second one is C, which we'll learn in the second course in SPL. Then there's C++, there's Java, there's C#, there's one web programming language called PHP, there's something called JavaScript, and আমরা এই জিনিসগুলো হচ্ছে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি শিখবো, অ্যান্ড বাদ বাকি যেগুলো আছে সেগুলো হয়তোবা কখনো প্রয়োজন পড়লে আমরা শিখতে পারি, if you want. And remember, there's never a deficit of programming languages. You can learn any amount of programming language you want, okay? The principles are same, the conditionals are same, okay? But there's a difference. The difference is basically in structure, alright? স্ট্রাকচার বলতে আমরা যেটা বুঝাই, ফর এক্সাম্পল ধরেন আমরা একটা কথা বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে যেমন বলতে পারি, সেমনি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে বলতে পারি, রাইট? বাট একটু চিন্তা করে দেখেন, ইংলিশের গ্রামার আর বাংলার যে ব্যাকরণ, তার মধ্যে কিন্তু কিছু কিছু ডিফারেন্স আছে, রাইট? সো বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে এই জিনিসটা আছে। আপনি যেটা লিখবেন অথবা আপনি যেটা বলতে চান, সেটা সব ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে অ্যাকচুয়ালি সিমিলারভাবেই আপনাকে করতে হয়, বাট ডিপেন্ডিং অন দ্য গ্রামার, ডিপেন্ডিং অন দ্য স্ট্রাকচার, you have to write it differently. That's it, okay? All right.
So now comes Python programming language. So let's get introduced to Python programming language. So if we can define, Python interpreter is a program that reads and executes Python code. Okay, so they will not run C codes, they will not run C++ codes, they will not run PHP codes, but they will specifically run Python code. Okay, আচ্ছা, সো যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা যখন রান করতে চাই, এক্সিকিউট করতে চাই, you need something called an interpreter and a compiler. Okay, so interpreter is something that interprets one line. Interprets বলতে হচ্ছে আমরা বুঝাই that tries to understand one line at a time. Okay, so সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে একটা interpreted language, এবং আমি যদি পুরো প্রোগ্রামটাকে একবারে ইন্টারপ্রেট করার চেষ্টা করি সেটাকে আমরা বলি একটা কম্পাইলড ল্যাঙ্গুয়েজ. So let's define the differences first. So একটা ইন্টারপ্রেটেড ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা সেই ল্যাঙ্গুয়েজকে বলি যেখানে আমরা লাইন বাই লাইন ইন্টারপ্রেট করার চেষ্টা করি অথবা চেক করার চেষ্টা করি. ওকে, আর কম্পাইলড ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা সেই ল্যাঙ্গুয়েজগুলোকে বলি যেখানে পুরো প্রোগ্রামটা একবারে ইন্টারপ্রেটেড হয়. রাইট, সো সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কম্পাইলড ল্যাঙ্গুয়েজ. So Python is interestingly an interpreted language, while the language C or C++ or Java is a compiled language. Okay, interestingly PHP is an interpreted language. So interpreted language কে আমরা আরো একটা নামে রাখি called scripting language. Alright, so you will learn about the differences when you are a bit bigger or a bit older. Don't worry about this right now. Just remember যে Python programming language is actually an interpreted language. আচ্ছা, সো এই যে পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের আমরা কথা বলছি, পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের বেসিক্যালি দুটো ভার্সন আছে. দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ কল্ড পাইথন 2, দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ কল্ড পাইথন 3. We will learn about Python 3 because most of our PCs or most of our devices now have Python 3 built in, or they have to be installed by somehow. And Python 2 is getting obsolete day by day, so we will concentrate exactly on Python 3. But if there are some differences, then we will talk about it, we can discuss about it. Alright, so now let's go into something important. So আপনাদের সবার বাসার পিসিতে I would expect যে আপনারা সবার বাসার পিসিতে পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করার জন্য পাইথনের যে ইন্টারপ্রেটার, সেই ইন্টারপ্রেটারকে আপনারা ইনস্টল করবেন. অলরাইট, সো পাইথনের কোড লেখার জন্য, রান করার জন্য, ইভ্যালুয়েট করার জন্য, ডিবাগ করার জন্য আমাদের we need something called an IDE or integrated development environment, যেখানে আমি আমার কম্পাইলারকে রাখতে পারি, মানে আমার ইন্টারপ্রেটারকে রাখতে পারি, যেখানে আমি আমার কোডকে রাখতে পারি এবং যার মধ্যে আমি স্ট্রাকচার্ড উপায়ে আমার কোডকে রান করতে পারি. রাইট, সেটাকে বলি আমরা একটা আইডিই. আচ্ছা, আমরা পাইথন ইউজ করার জন্য যে আইডিটা ইউজ করব সেটার নাম হচ্ছে অ্যানাকন্ডা. রাইট, সো অ্যানাকন্ডা ইজ জাস্ট আ প্যাকেজ ম্যানেজার ফর পাইথন. ওকে, সো প্যাকেজ ম্যানেজার কি, এটা আমরা আস্তে আস্তে বুঝবো, এটা সমস্যা নেই. বাট আমার পাইথন 3 এর যে কোনো কিছু ম্যানেজ করার জন্য, মানে ইন্টারপ্রেটারটাকে ম্যানেজ করার জন্য আমি কোড কোথায় রাখবো, না রাখবো, কী রাখবো, কীভাবে লিখবো, ফাইলের নাম কী দিব, স্ট্রাকচার কী হবে, এগুলো সব ম্যানেজ করার জন্য আমরা একটা সফটওয়্যার ইউজ করবো. সফটওয়্যারের নাম হচ্ছে অ্যানাকন্ডা. রাইট, সো if you look a bit closer, you will see যে আমাদের এই যে পিডিএফটা আছে, এই পিডিএফটার মধ্যে অলরেডি এই অ্যানাকন্ডার ডাউনলোড পেজের লিঙ্ক করা আছে. দিস ইজ আ ফ্রি সফটওয়্যার. ওকে, সো জাস্ট ইউ নিড টু click on this download link, then download the file and then install the file first. Alright, so let's see what happens if we click on this link. So as you can already see, if you click on this link, you will see you are moved to a web page. Right, আপনাদের ব্রাউজারে একটা ওয়েব পেজ চলে আসবে. সেই ওয়েব পেজ থেকে এখন আপনি চাইলে আপনার নিজের মতো জিনিসটাকে ডাউনলোড করতে পারবেন. ওকে, সো হোয়াট উই ওয়ান্ট টু ডু ইজ আমরা চলে যাব আমাদের নিচের আমাদের যে ওয়েব পেজটা আসছে সেটার সেই নিচে যদি আমি যাই, সেখানে দেখবেন যে একটা ডাউনলোড সেকশন আছে. সো ডাউনলোড সেকশনের মধ্যে হচ্ছে অ্যানাকন্ডা ইনস্টলার্স বলে একটা জিনিস আছে. সো নাও জাস্ট ডাউনলোড
the specific installer that you want. So for example, আপনার অপারেটিং সিস্টেম যদি উইন্ডোজ 1064 বিট হয়, ইন দ্যাট কেস তাহলে হচ্ছে 64 বিট গ্রাফিক্যাল ইনস্টলার এটাকে ডাউনলোড করবেন। যদি 32 বিট হয় তাহলে এটাকে, আপনি যদি কেউ যদি ম্যাক ইউজ করে থাকেন, মানে হচ্ছে অ্যাপল ইউজ করে থাকেন, ইন দ্যাট কেস এটা যে কোনো একটা ইউজ করবেন। ওকে, অ্যান্ড আপনি যদি কেউ উবুন্টু অথবা লিনাক্স ইউজ করে থাকেন তাহলে এটা যে কোনো একটা ইনস্টল করবেন। অলরাইট, ইনস্টল করবেন বলতে হচ্ছে এখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন যে একটা ফাইল ডাউনলোড হবে। ওকে, so when you are ready, click on the installer file and then follow the on-screen instructions and you will see যে একটা আমাদের সিস্টেমে পাইথন যে প্রোগ্রামটা সেই প্রোগ্রামটা ইনস্টল হবে। অলরাইট, আচ্ছা, so once it's installed you can now run Python in several ways. So আপনার কাছে যদি আপনি যদি একটা উইন্ডোজ সিস্টেম ইউজ করেন তাহলে then go to the start menu and then you will see there's a new entry for Python 3.7, and inside that Python 3.7 there is one file called Python 3.7 in brackets 32 by 64 bit. So if you run that program, in that case you will see যে একটা ছোট্ট টার্মিনালের মতো আসবে and then you can run your Python code in there. Okay, all right, and one more thing is আমরা দুইভাবে হচ্ছে আমাদের পাইথন কোডকে রান করার চেষ্টা করব। একটা হচ্ছে আমাদের যে পাইথন 3.7 32 by 64 বিট এখান থেকে, এবং সামথিং এলস কল্ড আ জুপিটার নোটবুক। So a Jupyter Notebook is actually graphical interface যেটা একটা ব্রাউজারের মধ্যে চলে এবং আমরা ব্রাউজারের মধ্যে ডিরেক্ট কোড করতে পারবো। উই উইল সি, আমরা একদম ডিরেক্টলি দেখবো যে কীভাবে এটা কাজ করে। অলরাইট, আচ্ছা, সো ইন অর্ডার টু ওপেন দ্য জুপিটার নোটবুক ইউ উইল হ্যাভ টু গো টু দ্য স্টার্ট মেনু অ্যান্ড দেয়ার, সেখানে আপনি দেখবেন যে সেখানে একটা এন্ট্রি আসছে নতুন, সেটার নাম হচ্ছে অ্যানাকোন্ডা 364 বিট। সো এই অ্যানাকোন্ডা 364 বিট যে ফোল্ডারটা, সেটার মধ্যে আপনি যদি ঢোকেন সেখানে দেখবেন যে একটা ফাইল আছে, ফাইলটার নাম হচ্ছে জুপিটার নোটবুক ব্র্যাকেটের মধ্যে অ্যানাকোন্ডা 3। সো ইফ ইউ ক্লিক অন দ্যাট ওয়ান ইউ উইল সি যে আপনার ব্রাউজারে একটা নতুন ট্যাব ওপেন হবে এবং সেই ট্যাবে দেখবেন যে একটা ইন্টারফেস আসছে। সো উইল সি দ্যাট ইন আ মোমেন্ট যে ইন্টারফেসটা কেমন। রাইট, অ্যান্ড দেন ইউ আর ডান। সো আমরা এখন একটু দেখবো যে আমাদের ইনস্টলেশনের সময় কী কী ধরনের প্রসেস পার করতে হয় সেটা একটু দেখবো আমরা। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট, আপনি যখন আপনার ফাইলটাকে ডাউনলোড করবেন, ফাইলটাকে ডাউনলোড করার পর ডাবল ক্লিক করলে আপনি দেখবেন যে ঠিক এরকম একটা ফাইল আসে। ওকে, এরকম একটা গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস আসে এবং সেখানে আপনাকে বলবে যে হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু। সো আপনি এখন হচ্ছে জাস্ট অন স্ক্রিন ইনস্ট্রাকশনগুলো পালন করে জাস্ট নেক্সট প্রেস করতে থাকবেন। কোন লোকেশনে এটাকে ইনস্টল করবে সেটা চাইবে, সেটা নেক্সট দেবেন। আচ্ছা, সো এরপর দেখবেন যে ওয়ান্স ইট স্টার্টেড ইনস্টলেশন ইট উইল এক্সট্রাক্ট সাম ফাইলস অ্যান্ড দেন ইনস্টল ইট, রাইট? So after the installation is complete, it will show you that the installation is completed and proceed you to the next phase. So once you go to next, now you can start your Python interpreter or you can start using Python. Alright? আচ্ছা, সো পাইথন, রিমেম্বার পাইথন ইউজ করার জন্য দুটো উপায় আছে। একটা হচ্ছে আমরা পাইথন ডিরেক্টলি আমাদের শেলের মধ্যে, আমাদের পাইথন যেটা ইনস্টল করছি তার মধ্যে রান করতে পারি, অথবা উই ক্যান ইউজ সামথিং কল্ড দ্য জুপিটার নোটবুক। সো পাইথন 3.7 এর মধ্যে আমি যদি রান করতে চাই, ইন দ্যাট কেস আমাকে স্টার্ট মেনুতে যেতে হবে, পাইথন 3.7-এ ক্লিক করতে হবে, সেখান থেকে পাইথন 3.7 ব্র্যাকেটে 32 by 64 বিট এইটাকে ক্লিক করতে হবে, and then you can run your code directly into the command line. This is one way, and the second way is the Jupyter Notebook. So Jupyter Notebook সিলেক্ট করার জন্য আপনি স্টার্ট মেনুতে যাবেন, অ্যানাকোন্ডা 3 অপশনে যাবেন, সেখান থেকে জুপিটার নোটবুক অ্যানাকোন্ডা 3 এই অপশনে যাবেন, সেখান থেকে যদি নিউয়ে ক্লিক করেন, নিউয়ে ক্লিক করার পর যদি পাইথন 3-তে ক্লিক করেন, ইন দ্যাট কেস তখন একটা ফাইল তৈরি হবে এবং সেই ফাইলে আপনি আপনার নিজের মতো কোড লিখতে পারবেন। রাইট, আমরা দেখব যে জিনিসটা কেমন এবং কীভাবে কাজ করে। উইল সি অ্যাবাউট ইট। আচ্ছা, সো দিস ইজ দ্য ইন্টারফেস। আপনি যদি পাইথন 3.7 থেকে পাইথন 3.7 ব্র্যাকেটে 32 বিট বাই 64 বিট
এই অপশনে যদি ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন যে এরকম একটা কমান্ড প্রম্পট আপনার সামনে আসছে এবং মজার বিষয় হচ্ছে এখানে আপনি ডিরেক্টলি যে কোনো পাইথন কোড লিখতে পারেন অ্যান্ড দ্যাট উইল গেট এক্সিকিউটেড রাইট আচ্ছা সো দিস ইজ দ্য প্রসেস অফ রানিং পাইথন 3 কমান্ড লাইন আচ্ছা সেকেন্ড যে প্রসেসটা আছে সেটা হচ্ছে একটা জুপিটার নোটবুক সো আপনি যদি অ্যানাকন্ডা 3 থেকে জুপিটার নোটবুক অ্যানাকন্ডা 3 এই ফাইলটাকে ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন আপনাদের ব্রাউজারে এরকম একটা ওয়েব পেজ আসছে এবং সেখান থেকে আপনি যদি নিউ এবং পাইথন 3তে ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন যে এরকম একটা ফাইল আসছে সো আপনি এখন চাইলে এই ফাইলের মধ্যে ডিরেক্ট আপনার নিজের পাইথন কোড লিখতে পারেন এবং ইন অর্ডার টু রান ইট আপনি উপরে যেই রান অপশনটা আছে এই রান অপশনটা প্রেস করতে পারেন তাহলে আপনার কোড এক্সিকিউট হবে অলরাইট আচ্ছা so this is the now we will try to run our first program in Python okay so in order to run your first program you can just দেখবেন যে ওখানে আমাদের জুপিটার নোটবুকের মধ্যে কিছু সেলের মতো আছে যেখানে আপনি কোনো কিছু একটা লিখতে পারেন সো ওইখানে আপনি যদি এখানে যে কোডটা লেখা আছে প্রিন্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এবং প্রিন্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে দিস ইজ মাই ফার্স্ট প্রোগ্রাম ইন পাইথন তাহলে দেখবেন যে এই সেলটাকে আপনি যদি রান করেন তখন সে এই প্রিন্ট যে স্টেটমেন্টটা আছে তার মধ্যে যা কিছু আছে সেই জিনিসটাকে সে প্রিন্ট করবে ওকে সো লেটস এক্সপ্লেইন দিস কোড আ লিটল বিট সো এই কোডটার অর্থ হচ্ছে এখানে আমরা একটা ফাংশন ইউজ করছি ফাংশন কী জিনিস সেটা আমরা আস্তে আস্তে বুঝবো আর ফাংশন জাস্ট মাথায় রাখেন যে একটা ফাংশন ইজ আ সেট অফ কোড ওকে অর্গানাইজ সেট অফ কোড আচ্ছা সো আমরা প্রিন্ট একটা ফাংশন ইউজ করছি সেই প্রিন্ট ফাংশনের মধ্যে ডাবল কোটেশন ওর সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে আমি যা কিছু লিখি না কেন ডাবল কোটেশন ওর সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে আমি যা কিছু লিখি না কেন সেটা এক্স্যাক্টলি অ্যাজ ইজ প্রিন্ট হবে অথবা আউটপুট আসবে ওকে সো তার মানে দেখেন আমি প্রথম লাইনে একটা মজার জিনিস দেখছি সেটা হচ্ছে প্রিন্ট ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে থার্ড কোটেশনের মধ্যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড সো তার মানে হচ্ছে এই কমান্ডটা আমি যদি রান করি তাহলে সে হ্যালো ওয়ার্ল্ডকে প্রিন্ট করবে ওকে অ্যাজ ইজ যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবে প্রিন্ট করবে আচ্ছা সেকেন্ড লাইনে আমরা দেখছি যে প্রিন্ট দিস ইজ আ ফার্স্ট প্রোগ্রাম দিস ইজ মাই ফার্স্ট প্রোগ্রাম ইন পাইথন সো এটাও এক্স্যাক্টলি এই লেখাটাকে প্রিন্ট করবে আর অন্য কোনো কিছু করবে না ওকে সো রিমেম্বার প্রিন্ট ইজ আ ফাংশন প্রিন্ট ফাংশনের মধ্যে আমি যদি থার্ড ব্র্যাকেট কোটেশন সিঙ্গেল কোটেশন আর ডাবল কোটেশনের মধ্যে যা কিছু কি লিখি না কেন সেটাই অ্যাজ ইজ আমার মনিটরে শো করবে রাইট okay so now there is one very interesting example and very complex example you don't need to understand this right now we will talk about it in upcoming slides for example in lecture 5 6 or 7 তখন গিয়ে আমরা এটার জাস্টিফিকেশন বুঝবো আপনাদের কাজ হচ্ছে এই জিনিসটা রান করা মানে আপনাদের জুপিটার নোটবুকে এই জিনিসটা রান করা and just to check what the output is আমাদের মনিটরে ডিসপ্লেতে আউটপুটটা কি আসে সেটা দেখা ওকে and find out a pattern between them okay and then we will try to understand how this works and how everything is working and কোনটা কার উপর ডিপেন্ডেন্ট সেগুলো আমরা আস্তে ধীরে পড়বো ওকে so you just need to run it and find the output for yourself okay সো কীভাবে করবেন আপনি আপনাদের যে জুপিটার নোটবুকটা আছে সেই জুপিটার নোটবুকের মধ্যে আপনি যদি আপনার এই প্রোগ্রামটাকে লেখেন এই প্রোগ্রামটা লেখার পরে আপনি যদি রান কমান্ড ইউজ করেন ইন দ্যাট কেস তার একটা আউটপুট আসবে অলরাইট সো দিস উইল বি ইউর টাস্ক টু ফাইন্ড দ্য আউটপুট অফ দিস প্রোগ্রাম ওকে অলরাইট সো লেটস মুভ অন আচ্ছা এখন আমরা একটু থিওরিটিক্যাল একটা বিষয়ে আসি সেটা হচ্ছে আমরা অনেক ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে পরিচিত রাইট আমরা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে পরিচিত আমরা বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে পরিচিত সো টুডে উই উইল আমরা আজকে যেটা শুরু করেছি সেটা হচ্ছে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দ্য কোয়েশ্চেন ইজ একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং একটা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে অথবা হচ্ছে একটা কথোপকথন যে আমরা যে ল্যাঙ্গুয়েজে করি তার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি পার্থক্য কী অ্যান্ড হাউ ডু দে ডিফার
So if we want to define, strictly defining, the natural languages are the languages people speak, such as English, Spanish and French. Alright? আচ্ছা, আর প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে আমি যদি ডিফাইন করতে চাই, সো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস আর ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজেস দ্যাট হ্যাভ বিন ডিজাইন টু এক্সপ্রেস কম্পিউটেশনস। সো এখন কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা কাকে বলি? সো উই হ্যাভ আ নিউ টার্ম কল ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ। সো ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজে যদি আমি ডেফিনেশন দিতে চাই, ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজেস আর ল্যাঙ্গুয়েজেস দ্যাট আর ডিজাইন বাই পিপল ফর স্পেসিফিক অ্যাপ্লিকেশনস। সো একটু খেয়াল করে দেখবেন, আমরা ভাষা যে ইউজ করি, ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করি, সেটা আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য, রাইট? এটা কিন্তু কোনো স্পেসিফিক অ্যাপ্লিকেশন নাই। আপনি এখানে একটা কবিতাও লিখতে পারেন, একটা গল্প লিখতে পারেন, একটা উপন্যাস লিখতে পারেন, দেয়ার আর থাউজেন্ডস অফ থিংস। ওয়ারাস ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে আপনি একটা স্পেসিফিক কাজই করতে পারেন, এর বাইরে অন্য কিছু করতে পারেন না, রাইট? আচ্ছা, সো যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে একটা কম্পিউটারকে ইনস্ট্রাকশন দিতে পারি, ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে শুধুমাত্র ইনস্ট্রাকশন দিতে পারি, সেই জন্য এটাকে আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলি এবং এটাকে আমরা ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ বলি, রাইট? আচ্ছা, so for example, the notation that mathematicians use is a formal language that is particularly good at denoting relationships among numbers and symbols. So chemists use a formal language to represent the chemical structure of molecules, and most importantly, programming languages are formal languages that have been designed to express computation. So একটু খেয়াল করে দেখবেন, ম্যাথমেটিশিয়ানরা বিভিন্ন ধরনের ইকুয়েশনস, ম্যাথমেটিক্যাল সিম্বলস ইউজ করে, রাইট? সো মজার বিষয়, দ্যাটস আ ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ। কেন? Because they use specific structure or specific methods, specific symbols only to define mathematical proofs or mathematical theorems, right? So they have a specific application. আরেকটি জিনিস হচ্ছে, ফর এক্সাম্পল আমরা কেমিক্যাল রিয়াকশন দেখছি, কেমিক্যাল ফর্মুলাস দেখছি। সো কেমিক্যাল ফর্মুলাস যেগুলো, সেগুলোও কিন্তু একটা স্পেসিফিক ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ, বিকজ দে অনলি ডিফাইন দ্য রিয়াকশনস বিটুইন কেমিক্যালস, রাইট? আচ্ছা, আর প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ঠিক এরকমই একটা ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা দিয়ে আমরা কম্পিউটেশনকে এক্সপ্রেস করি, অথবা খুব সোজা ভাষায় আমার কম্পিউটারকে কিছু কমান্ডস দিই। সো দ্যাটস আ ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ, অ্যান্ড সেই ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজকে আমরা স্পেসিফিক্যালি বলি আ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। আচ্ছা, এখন আসি, যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে তিনটা বেসিক জিনিস আছে। একটা হচ্ছে সিনট্যাক্স, একটা হচ্ছে টোকেনস, আর একটা হচ্ছে স্ট্রাকচারস। সো কোনটা কী জিনিস আমরা একটু খালি খেয়াল করবো। রিমেম্বার, দিস টপিক্স আর ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ওকে? নট টু মেমোরাইজ, নট টু do anything else. You have to understand this, okay? So formal languages tend to have strict syntax rules that govern the structure of the statements. আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝি, তাহলে আপনি বুঝবেন। So for example, in mathematics, the statement 3 plus 3 is equals to 6 has a correct syntax. 3 plus 3 equals to 6 দেখলেই আমরা বুঝছি যে এটা কারেক্টলি লেখা আছে, তাই না? বাট একটু খেয়াল করে দেখেন, আমি যদি এমন কোনো কিছু লিখি 3 plus equals to $3.06, so what does actually mean? অথবা আমি যদি 3 plus 3 equals to 6 এই জিনিসটা যে লিখছি, এটাকে যদি আমি একটু উল্টাপাল্টাভাবে লিখি, ফর এক্সাম্পল equals to 3 plus 3 6, suppose, right? So মজার বিষয়, সেখানে কিন্তু আমার সিম্বলগুলোকে আমি ডিফারেন্ট কোনো সিম্বল দিচ্ছি না, বাট তারা যেই অর্ডারে থাকার কথা সেই অর্ডারটা রাখতেছি না, তাই না? সো এই জিনিসটাকে আমরা বলি সিনট্যাক্স, অথবা এই জিনিসটাকে আরও একটা নামে বলি, সেটা হচ্ছে গ্রামার, ওকে? সো আপাতত আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য ল্যাঙ্গুয়েজের যে গ্রামার, সেই গ্রামারকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সিনট্যাক্স, অলরাইট? সো তার মানে হচ্ছে ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে এক্সপ্লিসিট এবং ভেরি স্ট্রিক্ট সিনট্যাক্স রুলস আছে, গ্রামার্স আছে। সো মজার বিষয় হচ্ছে, আমরা অনেক সময় ইংলিশে ভুলভালভাবে কথা বলি, সাপোজ, বাট একটু খেয়াল করে দেখবেন, এই ভুলভাল কথাগুলো বললেও সে কী বলতে চাচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা ঠিকই বুঝতে পারি, রাইট? সো তার মানে হচ্ছে আমাদের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে অথবা বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে যদিও গ্রামার আছে, স্টিল দে আর নট দ্যাট স্ট্রিক্ট, রাইট? বাট ইন ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ these syntax rules are very strict, and if আমি যদি সিনট্যাক্স মিস করি কোনো কারণে, সিনট্যাক্স ব্রেক করি কোনো কারণে, তাহলে আমার প্রোগ্রাম মোস্ট ডেফিনেটলি রান করবে না, ওকে? সো দ্যাটস ওয়াই উই আর কলিং দিস, যে ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে সিনট্যাক্স রুলটা খুবই কড়াকড়ি, ওকে? আচ্ছা,
সেকেন্ড থিং যে সিনট্যাক্স রুলস কামস ইন টু ফ্লেভার্স। সো সিনট্যাক্স আমরা দুইভাবে ডিফাইন করতে পারি, একটা হচ্ছে টোকেন্স আর একটা হচ্ছে স্ট্রাকচার। সো টোকেন্স কাকে বলে? টোকেন্স আর দ্য বেসিক এলিমেন্টস অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ সাচ এজ ওয়ার্ডস, নাম্বারস অ্যান্ড কেমিক্যাল এলিমেন্টস। সো ফর এক্সাম্পল আমি যে একটু আগে দেখলাম যে 3+3=6, এখানে 3 একটা টোকেন, প্লাস একটা টোকেন, ইকুয়ালস টু একটা টোকেন, 6 একটা টোকেন। ওকে, আচ্ছা। সো সিনট্যাক্স যখন আমরা ডিফাইন করব তখন আমাদেরকে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস ডিফাইন করতে হয়, সেটা হচ্ছে আমার পসিবল টোকেন কী কী অথবা ভ্যালিড টোকেন্স কী কী। ওকে, সো যেমন এই যে 3+=$3.6, এখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে ডলারের কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোনো সিনট্যাকটিক ভ্যালু নাই অথবা টোকেন ভ্যালু নাই, রাইট? So that's why it can't calculate the value of 3+=$3.6. Okay? আচ্ছা, alright. Similarly, subscript to ZZ is not legal because there is no element with the abbreviation ZZ. সো ফর এক্সাম্পল এমন কোনো কিছু যদি আমার ইনপুটের মধ্যে থাকে অথবা আমার প্রোগ্রামের মধ্যে থাকে যেটা পসিবল গ্রামার অথবা সিনট্যাক্সের মধ্যে নাই অ্যাজ আ টোকেন, ইন দ্যাট কেস উই ক্যান সে যে সে আমার সিনট্যাক্স রুলকে ব্রেক করছে। ওকে, এবং সিনট্যাক্স রুলকে যদি ব্রেক করে তাহলে আমার এই প্রোগ্রামটা কাজ করবে না। আচ্ছা, so the second of syntax rule pertains to the way tokens are combined. এই tokens are combined কিভাবে কম্বাইন করে এই জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্ট্রাকচার, রাইট? ওকে, so the equation 3 plus divided by 3 is illegal because even though plus and divide are legal tokens, you cannot have one right after another. So আমি প্লাসের পরে কিন্তু ডিভাইড আনতে পারি না, রাইট? আমি যে করতে পারি 3+3 অ্যান্ড দেন ডিভাইডেড বাই 3 সাপোজ, এরকম করতে পারি, বাট দুইটাকে একসাথে রাখতে পারি না। সো এই স্টেটমেন্টের মধ্যে প্রবলেমটা হচ্ছে তারা যেই স্ট্রাকচারে থাকার কথা তারা সেই স্ট্রাকচারে নাই, রাইট? আচ্ছা, সো ফর এক্সাম্পল ইন এ কেমিক্যাল ফর্মুলা দ্য সাবস্ক্রিপ্ট কামস আফটার দ্য এলিমেন্ট নেম, নট বিফোর। সো ফর এক্সাম্পল আমি যদি H2O লিখতে চাই, ইন দ্যাট কেস টুটাকে আমার অলওয়েজ এইচ এর পরেই লিখতে হয়। আমি যদি 2HO লিখি, দিস অ্যাকচুয়ালি ডাজন্ট ম্যাটার, রাইট? This actually doesn't make sense. আচ্ছা, so now comes something, it's called parsing. Okay, আচ্ছা, so parsing বলতে আমরা কি বুঝি? So আমরা আগে দুটো ইন্টারেস্টিং এক্সাম্পল দেখি। Take 1 minute time and read these two sentences highlighted in red. Okay, I will give you 1 minute. So, when you read a sentence in English or a statement in a formal language, you have to figure out the structure, although in a natural language you do it subconsciously, and this process is called parsing. So, একটু খেয়াল করে দেখেন, আমরা এই যে দুইটা সেন্টেন্স এখানে লিখছি, একটু খেয়াল করে দেখবেন দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স, সেখানে কিন্তু এমন অনেকগুলা ক্যারেক্টার আছে যেগুলো ইংলিশ অ্যালফাবেটের মধ্যে নাই, যেগুলো স্পেশাল সিম্বলস, রাইট? বাট স্টিল একটু চিন্তা করে দেখেন, আপনি যখন আপনার ব্রেইনে জিনিসটাকে প্রসেস করছেন তখন কিন্তু এখানে যেই ক্যারেক্টারগুলো বসার কথা ছিল সেই ক্যারেক্টারগুলো আপনি সাবকনশিয়াসলি হইলেও বসায়ে এই লাইনটার ইন্টারপ্রিটেশন করছেন, রাইট? এই লাইনটার মানে বের করছেন অলরেডি, তাই না? এবং জিনিসটা করছেন হচ্ছে সাবকনশিয়াসলি। ওকে, আচ্ছা, সেকেন্ড এক্সাম্পলটা দেখেন, এটা আরও মজার একটা এক্সাম্পল। সেটা হচ্ছে এখানে ইংলিশ ওয়ার্ডগুলো সব পারফেক্ট, বাট তার যেই গ্রামার অনুযায়ী থাকার কথা ছিল, যেই ওয়ার্ডের পরে যেই ওয়ার্ডটা থাকার কথা ছিল সেখানে কিন্তু সেটা নাই। বাট স্টিল ইউ হ্যাভ অলরেডি প্রসেসড ইট অ্যান্ড আন্ডারস্টুড ইটস মিনিং, রাইট? সো এই যে প্রসেস, যে টেকিং সামথিং অ্যাজ অ্যান ইনপুট, টেকিং আ লাইন অ্যাজ অ্যান ইনপুট, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাজ অ্যান ইনপুট, or English sentence as an input, and then finding out the meaning of it, and then taking necessary steps to activate it, to use it, এই প্রসেসটাকে আমরা বলি হচ্ছে পার্সিং। অলরাইট, আচ্ছা, সো খুব সোজা ভাষায় দ্য প্রসেস অফ ফিগারিং আউট দ্য স্ট্রাকচার অফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অর প্রোগ্রামিং স্টেটমেন্ট ইজ কল্ড পার্সিং। So now we want to define the differences between formal and natural languages. So আমরা
বেসিক্যালি বেশ কয়েক ধরনের ডিফারেন্স বলি। সো দ্য মোস্ট কমন থ্রি আর অ্যাম্বিগুইটি, রিডান্ডেন্সি অ্যান্ড লিটারালনেস। ওকে, সো অ্যাম্বিগুইটি বলতে আমরা কি বুঝাই? আচ্ছা, সো অ্যাম্বিগুইটি বলতে আমরা বুঝাই যে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজেস আর ফুল অফ অ্যাম্বিগুইটি। ফুল অফ অ্যাম্বিগুইটি বলতে হচ্ছে কনফিউশন। ওকে, সো ফর এক্সাম্পল আমরা যেই বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করি অথবা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করি, সেখানে একটা ওয়ার্ডই অনেক সময় মাল্টিপল মিনিং থাকতে পারে, রাইট? অথবা ডিফারেন্ট ওয়ার্ডের সিমিলার স্পেলিং থাকতে পারে। ওকে, অথবা একটা ওয়ার্ড ইন ওয়ান সেন্টেন্স ক্যান মিন সামথিং ওয়ার অ্যাজ that same word in some other sentence in some other context can mean completely a different thing, right? এই জিনিসটাকে আমরা বলি ambiguity. But there is a but. ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে ambiguity থাকতেই পারে, বাট ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে there can never be ambiguity. Okay, so they have to be nearly or completely unambiguous. Okay, তার মধ্যে কোনো কনফিউশন থাকতে পারবে না, and which means that any statement or any word, any English word has exactly one meaning regardless of context, right? আচ্ছা, second thing is called redundancy. Redundancy মানে হচ্ছে বাংলা হচ্ছে বেশি থাকা। So in order to make up for ambiguity and reduce misunderstandings, natural languages employ lots of redundancy. So for example, যেমন এই আমি মাত্র যে সেন্টেন্সটা বললাম, সো ফর এক্সাম্পল, আমার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা এক্সপ্রেস করার জন্য সো ফর এক্সাম্পল দুবার আলাদা আলাদা দুটা জিনিস বলার দরকার ছিল না। আমি খালি বলতে পারতাম সো, অথবা খালি বলতে পারতাম ফর এক্সাম্পল। এই জিনিসটা হচ্ছে রিডান্ডেন্সি। সো আমরা এই অ্যাম্বিগুইটি অথবা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং দূর করার জন্য ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজে, মানে আমরা যেই ভাষায় কথা বলি সেই ভাষায় অনেক ধরনের রিডান্ডেন্সি অথবা অতিরিক্ত জিনিস নিয়ে আসি। But formal languages must be less redundant and more concise. Okay. Lastly, is called literalness. So natural languages are full of idioms and metaphors, যেখানে অনেক সেন্টেন্সই আছে, অনেক ওয়ার্ডই আছে যারা লিটারাল মিনিং বহন করে না। যেমন আপনারা সবাই মনে হয় ছোটবেলায় একটা ইডিয়াম অ্যান্ড ফ্রেজ শুনছেন যে ইউ আর দ্য অ্যাপল অফ ইউর প্যারেন্টস আইস। যে বাংলায় যদি বলি তাহলে হচ্ছে আপনি আপনার বাবা মায়ের চোখের মণি। একটু খেয়াল করে দেখেন, এটা কিন্তু একটা ভাব বাচ্চার কথা, তাই না? যে আমি কেন আমার বাবা মায়ের চোখের মনি হব, এটা কিন্তু কোনো লিটারাল মিনিং নাই। সো ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে অনেক সেন্টেন্সই আছে যার কোনো লিটারাল মিনিং নাই, বাট রিমেম্বার ইন এ programming language or in a formal language, everything from top to bottom has to be literal. They have to have some values, they have to have some specific computations and so on. Okay, so formal languages mean exactly what they say. Alright? Okay. So now, lastly, one thing is আমরা যখন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবো আর প্রবলেম সলভিং শিখবো, the most important thing what we will learn or what we will try to achieve in this course is something called debugging. ডিবাগিং এর অর্থ হচ্ছে আমি যদি প্রোগ্রামের মধ্যে কোথাও কোনো একটা ভুল করি, কোথাও কোনো একটা এরর পাই, in that case the process of finding that error, finding that problem is called debugging. Okay, so formal definition দিতে চাই. So as programmers are humans, programmers make mistakes. So for whimsical reasons, programmers are called programming errors are called bugs, and the process of tracking them down is called debugging. Okay, so in order to identify some error or in order to identify the problem, you have to find out the location of the problem. যে প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে, কেন হচ্ছে, এই প্রসেসটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডিবাগিং। So learning to debug can be frustrating, but it is a valuable, very valuable skill that is useful for many activities beyond programming. So আপনার প্রতিদিনকার লাইফে ডিবাগিং জিনিসটা লাগবে, okay, for solving any sorts of problems and so on. Alright, so আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব যে আমাদের কোর্সে ডিবাগিং প্রসেসকে শেখা এবং হাউ টু ট্র্যাক ডাউন সিম্পল এরর্স অ্যান্ড সো অন। আচ্ছা, এখন আসতেছি হচ্ছে দিস ইজ ফর ইউ অনলি। এটা হচ্ছে একটা গ্লোসারি যে আমরা আমাদের পুরো লেকচারে
অথবা আমাদের বইয়ের চ্যাপ্টারগুলোতে যেই টার্মসগুলো ইউজ করছি তার ছোট ছোট কিছু ডেফিনেশন আছে, ওকে? সো জাস্ট জাস্ট টেক আ লুক অ্যাট দ্যাম, কোনো কিছু মুখস্থ করার দরকার নাই, জাস্ট টেক আ লুক অ্যাট দ্যাম, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড যে কোন জিনিসকে আমরা কোন জিনিস বলি। সো দিস ইজ জাস্ট টু ডিফাইন ইচ terms that we use in a programming language, right? So there are 3 pages of glossary in there. আচ্ছা, এখন আসি। সো দিস ইজ ওয়ান মোর থিং, আমরা আমাদের লেকচার একদম শেষ পর্যায়ে আছি। সো দিস ইজ ওয়ান ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। সো আমরা আমাদের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য দুটা বই ফলো করব। সো দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ কল্ড থিঙ্ক পাইথন, উইচ ইজ দ্য সেকেন্ড এডিশন, রিটেন বাই অ্যালান বি ডাউনি, and the second one is Python Crash Course, written by Eric Mathis. Alright? আচ্ছা, এই দুটো বই আপনারা দেখবেন যে আমাদের এড মোডো ফোল্ডার সেকশনে টেক্সট বুকের আন্ডারে আছে, অলরেডি আছে, অ্যান্ড স্টিল এখানেও বইটা লিঙ্ক করা আছে। আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন তাহলে আপনার বইয়ের লিঙ্কে চলে যাবে। সরি, এখানে মনে হয় কোনো কারণে আসছে না, বাট আপনারা ক্লিক করলে বইয়ের লিঙ্কে চলে যাবে। আচ্ছা, সো এই দুইটা বই এখানে লিঙ্ক করা আছে, alright? And the third thing that is linked in here is called the website of the Python official website. So আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন, এখানে পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটা আছে সেইটা এখানে লিঙ্ক করা আছে। সো দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, এইটা আমাদের কেন দরকার? রিমেম্বার, ফর এনি হেল্প যে পাইথন প্রোগ্রামে একটা জিনিস কীভাবে লেখে, সেই হেল্পের জন্য আমরা অলওয়েজ এই python.org এই ওয়েবসাইট ইউজ করব। সো আপনি যদি পাইথন প্রোগ্রামে কীভাবে প্রোগ্রামিং করতে হয় সেটার আরও ডিটেইলস দেখতে চান, ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান গো টু দিস ডকুমেন্টেশন অ্যান্ড লুক ফর থিংস। সো ফর এক্সাম্পল, আপনি একদম বিগিনার, প্রথম শুরু করছেন পাইথন, you can always go to this documentation and click on beginner's guide. So when you click on beginner's guide, you will see যে একটা গাইড এখানে, এবং কিভাবে পাইথনে প্রোগ্রামিং শুরু করতে হয় সেটার কিছু স্পেসিফিকেশনস এখানে আছে, অ্যান্ড অনেক ধরনের রিসোর্স এখানে লিঙ্ক করা আছে, অ্যান্ড সো অন। সো ইউ উইল জাস্ট মুভ অন টু ডিফারেন্ট সেকশনস অ্যান্ড সি যে উইচ থিংস help you, right? Okay, so this is one thing that's linked in there. And finally, the most important resource of our lecture is called the lecture 1 Jupyter notebook. So আমরা আমাদের এই লেকচারের মধ্যে যেই প্রোগ্রামসগুলো ইউজ করব অথবা যে প্রোগ্রামসগুলো ইউজ করছি সেগুলা I have written down for you and constructed one Jupyter notebook for you, okay? And you can run this Jupyter notebook over the internet, okay? The thing that you need to do is only to click on this link. এই লিঙ্কে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন যে একটা ওয়েবসাইট ওপেন হবে। সেই ওয়েবসাইটে আপনাকে একটা জিমেইল অ্যাকাউন্ট দিয়ে খালি হচ্ছে লগ ইন করতে হবে, and once you log in you can run Python code over the internet, okay? So let's see one example, and let me explain to you what I exactly mean. সো এখানে যেমন দেখেন, এখানে অলরেডি লেকচার 1 এর জন্য যে জুপিটার নোটবুক সেটা অলরেডি লিঙ্ক করা আছে। ইফ ইউ ক্লিক অন দিস ইউ উইল সি ইউ উইল গো টু ওয়ান ওয়েব পেজ, ওকে? আচ্ছা, সো লেটস ওয়েট ফর আ মোমেন্ট। So once the page is loaded, you will see যে there are some codes, there are some texts in there, okay? So এখন একটা মজার জিনিস হবে, সেটা হচ্ছে আপনি এখানে এই যে ইয়ার মধ্যে আছেন, এখানে আপনি আপনার কোডগুলোকে রান করতে পারবেন, ওকে? সো কোডগুলোকে রান করার জন্য আগে আপনাকে প্রথম যে কাজটা করতে হবে সেটা, দিস প্ল্যাটফর্ম ইজ কল্ড গুগল কোল্যাব, ওকে? সো গুগল কোল্যাবরেটরি। আচ্ছা, সো এখানে আমি আমার পাইথন কোড রান করতে পারবো। সো এখানে আমার পাইথন কোডকে রান করতে পারবো। পাইথন কোডটাকে যদি আমি রান করতে হয় তাহলে আমাকে প্রথম যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে, এখানে দেখবেন ছোট্ট করে একটা কানেক্ট বাটন আছে, এই কানেক্ট বাটনে ক্লিক করতে হবে। সো এই কানেক্ট বাটনে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে আপনার জন্য একটা ছোট্ট র্যাম এবং একটা ছোট্ট স্টোরেজ আপনার জন্য অ্যাসাইন হবে, অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান রান ইউর প্রোগ্রামস। আচ্ছা, সো এখানে দেখবেন আপনাদের যেই জুপিটার নোটবুকটা আছে সেখানে কিছু টেক্সট ব্লকস আছে,
এবং কিছু কোড ব্লকস আছে। সো দিস ইজ আমার মনে হয় আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন, দিস ইজ কাইন্ড অফ আ কোড ব্লক অ্যান্ড দিস ইজ আ টেক্সট ব্লক। ওকে, আচ্ছা। সো আপনাদের কাজ হচ্ছে টেক্সট ব্লকগুলো পড়া, টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ রিটেন ইন দেয়ার, অ্যান্ড এই যে কোড ব্লকগুলো আছে সেগুলোকে রান করা। দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হাউ ক্যান ইউ রান দ্য কোড ব্লকস। ইউল সি, আপনি যখন যে কোনো কোড ব্লক ক্লিক করবেন, এটার বাম পাশে ছোট্ট একটা প্লে বাটন আছে। সো এই প্লে বাটনে ক্লিক করলে আমার এই ব্লকের কোডটা রান করবে। আদারওয়াইজ আপনি এখান থেকে রান টাইম থেকে রান অলে যদি ক্লিক করেন, তাহলে একসাথে যত কোড আছে পুরো ফাইলের মধ্যে পুরো ফাইলটা রান করবে। ওকে, সো আমি একটা দেখাই দিই, বাদ বাকিটা আপনারা নিজেরা করবেন। ওকে, সো ফর এক্সাম্পল আমি যদি এই ব্লক অফ কোডটাকে রান করতে চাই, তাহলে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি জাস্ট এখানে প্লে বাটনে ক্লিক করব। দেখবেন এটা রান হবে, একটু সময় নেবে এবং তারপর আমাকে আউটপুটটা দেখাবে। একটু খেয়াল করে দেখেন, আমরা আমাদের কোডে যেটা বলছিলাম যেটা হচ্ছে একটা প্রিন্ট কমান্ড। সো সেই প্রিন্ট কমান্ডটাকে আমরা যখন রান করলাম তখন এক্স্যাক্টলি হ্যালো ওয়ার্ল্ড এবং দিস ইজ মাই ফার্স্ট প্রোগ্রাম ইন পাইথন এই জিনিসটাকে সে প্রিন্ট করলো, রাইট? So this program is a very simple program which is our first program in Python, and this just runs or this just prints two strings or two sentences, right? Acha. And that's how you can write your first program in Python. Okay, so Jupyter notebook আপনি আপনার নিজের মতো প্রোগ্রাম লিখতে পারেন। ওকে, আচ্ছা, এখানে দেখেন নিচের ইয়াতে আপনি এটা রান করলে কী ধরনের আউটপুট আসার কথা সেটাও এখানে ইন্ডিকেট করা আছে। ইউ উইল জাস্ট চেক যে ইফ দিজ আর সেম অর নট। আচ্ছা, এখন আসি অ্যানাদার এক্সাম্পল অফ এ পাইথন প্রোগ্রাম। সো এই এক্সাম্পলটা আমরা একটু আগে দেখছিলাম। রিমেম্বার, ইউ হ্যাভ টু রান ইট অ্যান্ড ফাইন্ড আউট দ্য আউটপুট ফর ইয়োর সেলফ। সো দ্য আউটপুট শুড বি লাইক দিস। আপনারা এটা যদি রান করেন তাহলে আপনি দেখবেন যে আউটপুটটা কেমন। আমি এখানে রান করতেছি না, আপনাদের কাজ হচ্ছে এই জিনিসটাকে যখন আপনারা ওপেন করবেন তারপর আপনারা নিজেদের মতো এটাকে রান করবেন, অলরাইট, অ্যান্ড সি হোয়াট হ্যাপেন্স। ওকে, আচ্ছা, অ্যান্ড ফাইনালি ইউ হ্যাভ সামথিং কল্ড অ্যান এক্সারসাইজ। সো এখানে আপনার একটা ছোট্ট এক্সারসাইজ আছে। সো আপনারা একটু দেখবেন ইনস্ট্রাকশনটা কী দেওয়া আছে এবং এখানে ভেতরে পড়বেন। দেখেন এখানে সবুজ লেখায় যে লেখাগুলো আছে সেখানে এক্সপ্লেইন করা আছে যে আপনার কি টাস্কটা করতে হবে। ওকে, দেন গিভেন দিস ইনফরমেশন, এই ইনফরমেশনগুলো এবং এখানে কীভাবে আমরা কাজ করতেছি সেই ইনফরমেশনগুলোকে কাজে লাগায় আপনাকে এই প্রোগ্রামটা কমপ্লিট করতে হবে, অলরাইট? So complete it and then you can submit it to me, show it to me, or discuss the solution with me. Okay, so if you do this correctly, if you fill this up correctly, in that case আমার expected outcome হওয়া উচিত এরকম যে my student ID is something, my name is something, my home district is something, একটা জেলার নাম, আমার অ্যাডমিশন ডেট দেখাবে, আমার রেজিস্টার্ড কোর্সের লিস্ট দেখাবে। For example, CSI 115, Computer and Programming Concepts, Math 135, Discrete Mathematics, and all other courses that you have. Okay, and finally it will print. That's all for today. So this will be your task. এটা আপনারা নিজেরা একটুখানি ট্রাই করবেন। যদি আটকায় যান সেটাও আমরা ডিসকাস করব, যদি পারেন সেটাও আমরা ডিসকাস করব, যদি কোনো প্রবলেম হয় সেটাও আমরা ডিসকাস করব। অলরাইট, সো লেটস মুভ অন টু দিস লেকচার স্লাইডস। আচ্ছা, সো আপনাদের সামনের যতগুলা লেকচার আসবে সবগুলাতেই আপনাদের এই রিসোর্সগুলো আপনারা পাবেন, অ্যান্ড আই থিঙ্ক দিস উইল বি হেল্পফুল ফর ইউ। ওকে, সো অ্যাজ দিস ইজ আওয়ার ফার্স্ট লেকচার অন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস, ডোন্ট টেক টু মাচ প্রেশার। আপনারা জাস্ট যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে অ্যানাকোন্ডা যেটা আছে সেটাকে ডাউনলোড করবেন, যদি ইনস্টল করতে পারেন ইনস্টল করবেন, যদি ইনস্টল না করতে পারেন উই উইল discuss this in the class. Okay, and once you have installed every one of them, you can then run this Python 1 lecture 1 Jupyter notebook and see for yourself how are things working in Python. Okay, and if you have any questions, we will always discuss them in details in our classes. Okay, so I think you understood today's topics, and welcome to Python programming, and thank you for listening to this video.